바이블 1311 John 6 요한복음 6장을 네이티브 스피커와 함께 읽어보도록 하겠습니다. Chapter 6. Sometime after this, Jesus crossed to the far shore of the Sea of Galilee, that is, the Sea of Tiberias. Sometime after this, Jesus crossed to the far shore of the Sea of Galilee. 예수께서 cross to the far shore, 먼 해변가, far shore of the Sea of Galilee, 갈릴리 먼 해변가를 건넜는데, that is the Sea of Tiberias. 갈릴리 바다는 Sea of Galilee, Sea of Galilee는 the Sea of Tiberias, 디베라 바다라고도 부르는 Sea of Galilee를 그 far shore of the Sea of Galilee를 건넜습니다. And a great crowd of people followed him because they saw the miraculous signs he had performed on the sick. And a great crowd of people followed him. A great crowd of people. 백성의 많은 무리들, a great crowd of people이 followed him. 예수를 따랐는데, 왜냐하면은 because they saw the miraculous signs he had performed on the sick. Because they saw the miraculous signs. 예수님이 이적을 miraculous signs를 행하는 것을 보았기 때문에 he had performed on the sick. 병자, 아픈 자들을 특별히 그 당시에는 병원이나 의술이 많이 발달되어 있지 않았기 때문에 아픈 자들이 많이 있었던 모양인데 또 정신적으로 귀신 들리고 한 그런 이제 사람들 he had performed on the sick. 아픈 그런 사람들에게 행하는 miraculous signs를 보았기 때문에 a great crowd of people followed him. Then Jesus went up on a mountainside and sat down with his disciples. Then Jesus went up a mountainside and sat down with his disciples. 그때 Jesus went up on a mountainside. Mountainside. 산 중턱에 mountainside에 올라가서는 sat down with his disciples. 제자들과 함께 앉았습니다. Sat down with his disciples. The Jewish Passover feast was near. The Jewish Passover feast was near. Jewish Passover feast was near. 유대인의 Passover, 넘어가다, 유월절, 넘어간다는 뜻이니까 그 피를 보고 넘어가는 Passover feast was near. 유월절 축제가 가까웠는데 When Jesus looked up and saw a great crowd coming toward him, he said to Philip, "Where shall we buy bread for these people to eat?" When Jesus looked up and saw a great crowd coming toward him. When Jesus looked up, 예수께서 보았을 때, looked up, 이렇게 보았을 때, saw a great crowd coming toward him. A great crowd가 coming toward him. 그를 향해서 coming toward him 하는 것을 보았는데, he said to Philip, 빌립에게 말하기를, Where shall we buy bread for these people to eat? 어디서? Where shall we buy bread? 빵을 살 수 있겠느냐? For these people to eat. 이 사람들을 위해서 먹을 빵. Where shall we buy bread for these people to eat? He asked this only to test him, for he already had in mind what he was going to do. He asked this only to test him. 근데 예수께서 Where shall we bread라고 그렇게 물은 이유는 He asked this only to test him. Only to test him. 빌립을 테스트하려고. Only to test him 하려고. 왜냐하면 for he already had in mind what he was going to do. 왜냐하면 he already had in mind. 예수께서는 이미 마음에 어떻게 해야 될지를 알고 계셨는데 he already had in mind what he was going to do. 그가 해야 될 것들. What he was going to do 해야 될 거를 he already had in mind 하고 있었기 때문에 빌립한테 물은 거는 only to test him. Philip answered him, 8 months' wages would not buy enough bread for each one to have a bite. Philip answered him. 빌립이 말하기를 8 months' wages would not buy enough bread for each one to have a bite. 빌립이 뭐라고 대답했냐면 8 months' wages, 8개월치 월급, 8 months' wages로 would not buy enough bread. would not buy, 살 수 없을 겁니다. enough bread, 충분한 빵을 for each one to have a bite. 각각 한 사람이 to have a bite,
한 입씩 먹는다고 해도 그 8 months wages로도 would not buy enough bread for each one to have a bite. 그 보고 이제 그 많은 사람들을 보고 빌립은 이제 머리에 어떤 합리적인 계산을 잘하는 사람인 가운데 8 months wages로도 would not buy. Another of his disciples, Andrew, Simon Peter's brother, spoke up. Another of his disciples, Andrew, Simon Peter's brother, spoke up. 그리고 또 이제 빌립이 그 예수님 묻고 나서 another of his disciples, 다른 제자들, Andrew, Simon Peter's brother, spoke up. Here is a boy with 5 small barley loaves and 2 small fish. But how far will they go among so many? Here is a boy with 5 small barley loaves and 2 small fish. another disciples는 또 뭐라고 얘기했냐면은 Here is a boy with 5 small barley loaves. 여기에 그 5 small barley loaves, 작은 보리 빵, barley loaves가 있는데 5 small barley loaves와 2 small fish, 작은 2개의 작은 물고기를 가진 이렇게 소년이 있는데 But how far will they go among so many? 그러나 how far, 얼마나 뭡니까? Will they go? 그들이 가야 될 거. Among so many. 그렇게 많은 사람들 중에 그들이 가야 될 길, 얼마나 go 하냐 그 말은 이 사람들이 이걸 가지고 얼마나 더 먹겠냐. How far will they go among so many? 그렇게 이제 제자들이 본 거는 군중들 가운데 소년이 이제 가진 5 small barley loaves와 2 small fish, 5병이어 5개의 떡과 그리고 2마리 물고기, 5병이어를 이렇게 보게 됐는데 Jesus said, "Have the people sit down." There was plenty of grass in that place, and the men sat down, about 5,000 of them. Jesus said, "Have the people sit down." Have 사역동사, have the people sit down. 그 백성, 사람들 앉혀라. 예수께서 말씀하시기를 Jesus said, "Have the people sit down." Have the people sit down. There was plenty of grass in that place. 그게 이제 풀이, grass가 많이 있는 모양인데 There was plenty of grass in that place, and the men sat down. 그래서 사람들이 the men sat down. 앉고 앉았는데 about 5,000 of them. 약 5,000, 약 5,000명이 about 5,000 of men. 거기에 5,000명의 사람이 있었습니다. About 5,000 of them. Jesus then took the loaves, gave thanks, and distributed to those who were seated as much as they wanted. He did the same with the fish. Jesus then took the loaves, gave thanks, and distributed to those who were seated as much as they wanted. 그런 다음에 예수께서는 took the loaves, 이제 5병이요 5개의 떡과 2마리의 물고기, 그를 took the loaves, 빵을 취해서는 gave thanks, 감사를 하고는 distributed to those who were seated. distributed, 나누어 줬습니다. distributed 했습니다. 분배를 했는데 distributed to those who were seated, 앉아 있는 사람들에게 distributed as much as they wanted, 그들이 원하는 것만큼 as much as they wanted 한 것만큼 distributed 했습니다. He did the same with the fish. 그리고는 fish도 two small fish도 he did the same. 똑같이 했습니다. He did the same with the fish. When they had all had enough to eat, he said to his disciples, "Gather the pieces that are left over. Let nothing be wasted." When they had all had enough to eat. When they had all had enough to eat. 그들 모두가 when they had all, 그들 모두가 그것을 had enough to eat, 먹을 만큼 충분히 취했을 때에 when they had all had enough to eat, 모든 사람이 all had enough to eat 했을 때에 he said to his disciples, 제자들에게 말하기를 gather the fishes that are left over. gather the fishes 하면은 조각들,
그 먹고 남은 pieces를 gather the pieces that are left over 남은 left over then 그것을 gather the pieces that are left over. Let nothing be wasted. Let nothing be wasted. nothing 없게 하라. be wasted 하면은 waste 하면은 버리는 것인데 버려지게끔 be wasted 버려지게끔 하는 것이 없게 하라. Let nothing be wasted. So they gathered them and filled 12 baskets with the pieces of the 5 barley loaves left over by those who had eaten. So they gathered them and filled the 12 baskets with the pieces of the 5 barley loaves left over by those who had eaten. 그래서 they gathered them. 이제 제자들이 그 pieces를 let nothing left over 그렇게 하니까 they gathered them 거두어서는 fill the 12 baskets with the pieces of the 5 barley loaves left over. 그것을 12강조리 12 baskets에다가 with the pieces of the 5 barley loaves 5개의 그 빵의 그 조각들 pieces를 그 12 baskets에다가 채우고 fill the 12 baskets with the pieces 채우고 채웠는데 그것은 left over 남아있는 것이었습니다. by those who had eaten 그것을 먹었던 사람에 의해서 left over 됐던 그 빵이 12 baskets 나 이렇게 그것을 거두게 되었습니다. After the people saw the miraculous sign that Jesus did, they began to say, "Surely this is the prophet who is to come into the world." After the people saw the miraculous sign that Jesus did. After the people saw the miraculous sign. 그 백성, 그 사람들이, 유대인들이 그 이적 miraculous signs를 본 후에 that Jesus did. 예수께서 하신 that Jesus did. 한 그것을 miraculous sign을 본 후에 they began to say. 그들이 말하기를 Surely this is the prophet who is to come into the world. 진실로 이 사람이 this is the prophet. 이 사람이 선지자이다. Who is to come into the world. Come into the world. 세상으로 오는. Who is to come into the world. Who is to come. 와야 오게 될 예정도 되고 의무도 되고 비동사 플러스 to 부정사. Who is to come. Who is to come. 그 오게 될 이 사람이야말로 who is to come into the world. 이 세상에 오게 되는 그 선지자임이 틀림없다. 자기 먹고 살려고 얼마나 애를 쓰고 있었는데 지금 단번에 그냥 그 5 barley loaves와 2 small fish를 가지고 단번에 그것을 어떻게 하늘 우러러서 감사하더니 나눠주는데 다 먹는 문제가 해결이 되어버리니까 This is the prophet who is to come into the world. 그렇게 얘기했습니다. Jesus, knowing that they intended to come and make him king by force, withdrew again to a mountain by himself. Jesus, knowing that they intended to come and make him king by force. 예수께서 아셨는데, knowing that they intended to come. 그들이 intend, 의도했다는 것을 they intended to come. 왓슨은 의도를 they intended to come. 왓슨은 make him king by force. by force 하면은 강제로, by force, 강제로 make him king, 그를 왕으로 이렇게 삼으려는 사람. 이런 사람이 왕이 되어 우리가 먹고 사는 문제를, 우리 경제 문제를 다 해결하는 우리의 king 되시는 예수를 우리의 왕으로 삼자. 그렇게 이제 하는 것을 예수님이 알았습니다. They intended to come and make him king by force. Withdrew again to a mountain by himself. 그래서는 withdrew again. 다시 거기서 예수님이 물러났는데 withdrew again 어디로? To a mountain by himself. 그 산으로 by himself. 그 스스로 이렇게 물러났습니다. When evening came, his disciples went down to the lake. When evening came, his disciples went down to the lake. When evening came, 저녁이 와서 his disciples went down to the lake. 그 제자들이 레이크로 그 Sea of Galilee, Sea of Tiberias로 갔는데 Where they got into a boat and set off across the lake for Capernaum. Now it was dark, and Jesus had not yet joined them.
where they got into a boat and set off across the lake for Capernaum. 거기에서 레이크에서 they got into a boat, 배를 타고 got into a boat에서는 set off across the lake for Capernaum. set off 이렇게 거기서 떨어졌는데 set off 했는데 across the lake for Capernaum. 가버나움을 향해서 그 호수를 건너서 이렇게 set off 거기서 출발했습니다. set off 했습니다. set off across the lake for Capernaum. By now 이제 it was dark. 어두워졌는데 그리고 Jesus had not yet joined them. 예수께서는 had not yet joined them. 아직까지 not yet. 아직까지 join을 하지 않았습니다. had not yet joined them. 그 제자들과 함께 had not yet joined them 했습니다. A strong wind was blowing and the waters grew rough. A strong wind was blowing and the waters grew rough. Strong wind was blowing. 아주 강한 바람이 strong wind가 was blowing. 아주 이제 blowing 하고 있었는데 불어닥치고 a strong wind was blowing. The waters grew rough. 그리고 물결은 grew rough. 아주 거칠어지게 물결이 이제 바람 불고 물결이 거칠어졌는데 the waters grew rough. When they had rowed 3 or 3.5 miles, they saw Jesus approaching the boat, walking on the water, and they were terrified. But When they had rowed 3 or 3.5 miles, 그 제자들이 이제 rowed 그 노를 졌는데 they had rowed 3 or 3.5 miles, 3마일이나 3마일 반 정도, 3마일이나 3.5 miles를 그 rowed 노를 졌는데 they saw Jesus approaching the boat. They saw Jesus approaching the boat. 예수께서 approaching the boat 하는 것을 보고는 walking on the water. 그 물 위를 이렇게 걸어오셨는데 and they were terrified. 그들이 이제 무서웠습니다. They were terrified. he said to them, "It is I. Don't be afraid." But he said to them, It is I. Don't be afraid. 나다. It is I. Don't be afraid. 두려워하지 말라. Then they were willing to take him into the boat, and immediately the boat reached the shore where they were heading. Then they were willing to take him into the boat. 그들이 they were willing to 기꺼이 take him into the boat. 그 예수를 take him. 예수를 take해서는 into the boat. 배에 이제 이렇게 데려오려고 take him into the boat 하려고 했는데 they were willing to take him into the boat. And immediately the boat reached the shore where they were heading. 즉시로 그 보트가 reached the shore. 그 해변가에 reached 닿게 됐는데 the boat reached the shore where they were heading. 그들이 이제 나왔던 걸로 이제 다시 가게 됐습니다. Where they were heading. The next day, the crowd that had stayed on the opposite shore of the lake realized that only one boat had been there, and that Jesus had not entered it with his disciples, but that they had gone away alone. The next day, the crowd that had stayed on the opposite shore of the lake realized that only one boat had been there. 그 다음 날, the next day, the crowd that had stayed on the opposite shore of the lake. 갈릴리 해변의 맞은편 opposite shore에 on the opposite shore of the lake에 had stayed 머물고 있었던 그 무리들이 realized that 알게 됐는데 only one boat had been there. 단지 only one boat만 had been there. 거기 있었다는 것을 알게 되었습니다. And that Jesus had not entered it with his disciples. 그리고 예수께서는 had not entered it. 거기로 들어가지 않았는데 with his disciples. 그 제자들과 함께 배에 got into the boat 하지를 않으셨는데 그러나 but that they had gone away alone. 그러나 그들은 they had gone away. go away. 가버렸는데 had gone away alone. 홀로 그들이 이제 가버렸습니다. 예수께서 그게 이제 같이 이렇게 하지 않았는데 어떻게 거기서 갔을까? 그런 아마 궁금증이 이렇게 있을 모양인데. Then some boats from Tiberias landed near the place where the people had eaten the bread after the Lord had given thanks.
Then some boats from Tiberias landed near the place where the people had eaten the bread, after the Lord had given thanks. 그때 some boats from Tiberias, 디베라 갈릴리 타이베리아스 디베랴 디베랴 호수로부터 얼마의 배가 some boats가 landed near the place, 그 장소 가까이에 이렇게 가까이에 이렇게 닿게 되었는데 landed near the place where the people had eaten the bread. 그 장소가 어디냐면은 그 사람들이 had eaten the bread, 빵을 오병이어를 먹던 그 장소로 이렇게 some boats가 닿게 되었습니다. 이제 그 오병이어 행하던 그 장소에서 예수님을 이제 사람들이 왕으로 삼으니까 예수님은 그때에 산으로 가시고 제자들은 또 배 타고 또 다른 데로 갔는데 그 얼마의 배가 지금 이제 좀 그 넥스트 데이라 했으니까 그 다음 날 또 시간은 뭐 그 다음 날 이후 같은데 some boats가 from 타이베리아스로부터 이제 그 장소 the people had eaten the bread, the people had eaten the bread 하는 장소로 이렇게 오게 되었는데 after the Lord had given thanks, 그 주님께서 거기에서 감사함으로 오병이어의 miraculous signs를 행했던 그 장소. Once the crowd realized that neither Jesus nor his disciples were there, they got into the boats and went to Capernaum in search of Jesus. 한 번은 once the crowd realized that neither Jesus nor his disciples were there. 그 무리가 알게 됐는데 the crowd realized that, 알게 되다, realized that neither Jesus nor his disciples were there. neither A nor B, A도 아니고 B도 아니고 neither Jesus도 아니고 nor his disciples도 were there. 그게 있지 않다는 것을 알게 되었습니다. 그래서 they got into the boats, 배를 타고는 and went to the Capernaum in search of Jesus. 제자들도 없고 예수도 없으니까 이제 그들이 went to Capernaum, 그 가브나움으로 이렇게 in search of Jesus, 예수를 찾아서 가게 됐는데 제자들이 있으면은 또 거기 이제 예수랑 같이 있으니까, 그런데 제자들도 없고 예수도 없으니까 그를 배 타고 got into the boat에서 and went to Capernaum in search of Jesus, 예수를 찾아서 배가 여러 대 이렇게 가게 됐는데 When they found him on the other side of the lake, they asked him, Rabbi, when did you get here? When they found him on the other side of the lake, 그들이 the other side of the lake에서 when they found him, 예수를 발견했을 때 they asked him, 묻기를 Rabbi, when did you get here? 언제 여기 왔습니까? When did you get here? When did you get here? 저 the other side of the lake에 있어야 될 줄 알았는데 when did you get here? 언제 여기 이렇게 오게 됐습니까? Jesus answered, I tell you the truth. You are looking for me, not because you saw miraculous signs, but because you ate the loaves and had your fill. Jesus answered, I tell you the truth. You are looking for me. 내가 진실로 너에게 오르는 너희가 you are looking for me. 나를 찾고 있다. 그것은 왜냐? Not because you saw miraculous signs. 너희가 miraculous signs를 보았기 때문에 아니라 but because you are the lovers and had your fill. 너희가 you ate the lovers, 빵을 먹고 had your fill. 너희가 배불렀기 때문에. 나를 왕으로 삼으려고 했던 것도 너희가 miraculous signs, 병자를 고치는 것도 처음에는 miraculous signs 때문에 따라다녔다가 그 5,000명에 되는 어마어마한 무리를 오병이어로 다 먹이니까 이 사람을 하면 우리의 그 먹는 문제, 우리의 경제 문제가 완전히 해결되겠다는 그것 때문에 이제 너희가 왔다. Not because you saw miraculous signs, but because you ate the loaves and had your fill. Do not work for food that spoils, but for food that endures to eternal life, which the Son of Man will give you. On him God the Father has placed his seal of approval. Do not work for food that spoils. Do not work for food. 음식을 위해서 일하지 말라. That spoils. spoils는 망치는 건데 그 망치게 하는, 망하게 하는 spoils 될, 다 없어질 spoils 될 그 푸드를 위해서 do not work for food that spoils. 그 음식을 위해서 spoils 될 음식을 위해서 일하지 말라. But for food that endures to eternal life. 그러면은 뭐를 위해서? But for food. for food. 음식을 위해서 일하라.
that이야. 어떤 음식이냐면 that endures to eternal life. 영원한 생명을 endures. endure 하면은 이렇게 지속시키는 것인데 그것을 endure할 that endures to eternal life 할 음식을 위해서 일하라. 그러니까 spoils 될 음식이 아닌 음식이 두 종류가 있는데 하나는 spoils 되는 음식을 위해서 일하는 거. 하나는 endures to eternal life. 영원한 영생을 주게 될 그 음식을 위해서 일하라. which the Son of Man will give you. 그 영생은 영원한 eternal life는 the Son of Man will give you. 인자가 사람의 아들인 인자가 너에게 주게 될 것이다. On him God the Father has placed his seal of approval. 그 위에 그 인자 위에 God the Father 하나님 아버지 God the Father 성부 하나님 God the Father has placed his seal of approval. 하나님 그 성부 하나님께서 그의 seal 하면은 그 표시 인장을 말하는데 his seal of approval. approval 승인의 표시 his seal of approval을 그 위에 두게 되는 영원한 생명 이 계속되는 그 음식을 위해서 일하라. 그 위에 그 영원한 생명이 인자가 영원한 생명을 주는데 하나님 아버지께서 God the Father has placed his seal of approval. 그 길을 approval 한 것이다. 승인을 한 것이다. Then they asked him, "What must we do to do the works God requires?" Then they asked him, "What must we do to do the works God requires?" Then they asked him. 그들이 예수께 묻기를 What must we do? 우리가 뭘 해야 됩니까? What must we do to do the works? To do the works 그 일을 하기 위해서 God requires 하나님이 요청하시는 그것을 하기 위해서 What must we do? 우리는 뭘 해야 됩니까? 무엇을 해야 됩니까? Jesus answered, "The work of God is this, to believe in the one he has sent." Jesus answered, "The work of God is this." 예수께서 말씀하시기를 하나님의 일이 바로 그것이다. 뭘 해야 됩니까? 하니까 The work of God is this. 하나님의 일은 이것인데 to believe in the one he has sent. To believe in the one. 그 안에서 믿는 것이다. He has sent. 그가 보내신 사람. 하나님이 God the Father이 he has sent. 보낸 그 사람을 to believe in the one. To believe in the one. 그를 믿는 것이 the work of God. 하나님의 일이다. So they asked him, "What miraculous sign then will you give that we may see it and believe you? What will you do?" So they asked him, "What miraculous sign then will you give that we may see it and believe you?" 그래서 they asked him. 그들이 묻기를 What miraculous sign then will you give that? Will you give that we may see it? miraculous 어떤 miraculous sign이 당신이 그것을 will you give that we may see it? 우리가 볼 수 있도록 줄 수 있습니까? 그리고 believe you. 그리고 당신을 믿을 수 있습니까? What will you do? 당신은 뭘 하실 겁니까? What will you do? What will you do? What will you do? Our forefathers ate the manna in the desert, as it is written, "He gave them bread from heaven to eat." Our forefathers ate the manna in the desert. 우리의 조상들, forefathers는 ate the manna in the desert. 광야에서 만나를 먹었습니다. As it is written, 기록된 대로. He gave them bread from heaven to eat. 하나님께서 He gave them bread, 빵을 주셨는데 from heaven to eat, 하늘로부터의 그 내리는 만나를 주셨습니다. He gave them bread from heaven to eat. Jesus said to them, "I tell you the truth. It is not Moses who has given you the bread from heaven, but it is my Father who gives you the true bread from heaven." Jesus said to them, I tell you the truth. It's not Moses, 모세가 아니다. Who has given you the bread from heaven. 하늘로부터 내리는 빵을 Who has given you the bread 한 것은 It's not Moses. 그러면 누구냐? But it is my Father. 나의 아버지시다. Who gives you the true bread from heaven. 그 아버지께서 Who gives you the true bread. 진실한 빵을 주시는 분. From heaven. 하늘로부터 the true bread를 주시는 분은 It is my Father. It is not Moses. It is my Father. For the bread of God is he who comes down from heaven and gives life to the world.
For the bread of God is he who comes down from heaven and gives us life to the world. 왜냐하면 the bread of God, 하나님의 빵은 is he who comes down from heaven. 하늘로부터 내려온 자가 그 하나님의 빵이다. And give us life to the world. 그리고 이 세상에 생명을 주는 것이다. 그 하늘의 그 만나 하늘의 빵은 그 먹는 빵을 말하는 것이 아니고 바로 하나님이 보내주시는 그가 바로 만나이고 하늘의 빵인 것, 하늘의 떡인 것이다. Sir, they said, from now on give us this bread. Sir, they said, from now on give us this bread. 지금부터 give us this bread. 그 빵을 주십시오. 우리에게 주십시오. Then Jesus declared, I am the bread of life. He who comes to me will never go hungry, and he who believes in me will never be thirsty. Then Jesus declared, I am the bread of life. 내가 그 생명의 빵이다. 생명의 떡이다. 그 사람들은 만나로서 자기의 forefathers, 조상들이 먹었던 것이 육적인 그런 만나 먹는 걸 생각했는데 I am the bread of life. 내가 생명의 떡이다. He who comes to me will never go hungry. 나에게 오는 누구든지 will never go hungry. 결코 줄이지 않을 것이고 He who believes in me will never be thirsty. 그리고 나를 믿는 자는 never be thirsty. 목마르지 않을 것이다. But as I told you, you have seen me, and still you do not believe. But as I told you, 그러나 as I told you, 내가 말했듯이 you have seen me, 너희가 나를 보았고 still you do not believe. 여전히 you do not believe. 너희가 믿지를 않는다. 내가 생명의 떡이라고 말하고 내가 you have seen me, 너희가 나를 보았는데도 still you do not believe. 나를 믿지를 않는다. All that the Father gives me will come to me, and whoever comes to me I will never drive away. All that the Father gives me will come to me. All that the Father gives me. 아버지께서 나에게 주시는 모든 것은 will come to me. 나에게 오시는 것. 나에게 오게 되는 것이다. 아버지께서 주시는 모든 것. All that the Father gives me will come to me. And whoever comes to me. 나에게 오는 누구든지. Whoever comes to me, I will never drive away. 나는 결코 drive away, 쫓아내다. drive away 하지 않을 것이다. 아버지께서 주시는 모든 것은 나에게 오는 것이고 나에게 오는 누구든지 whoever comes to me, I will never drive away. 나는 결코 drive away 하지 않을 것이다. For I have come down from heaven not to do my will, but to do the will of him who sent me. 왜냐하면 for I have come down from heaven not to do my will. 내가 I have come down from heaven 하늘로부터 내려온 것은 not to do my will. 내 뜻을 하려는 것이 아니다. Not to do my will, but to do the will of him. 그의 뜻을 행하는 것이다. 그는 누구냐? Who sent me. 나를 보내신 자였다. 예수님은 그 아버지의 뜻을 따라서 아버지의 보내신 뜻을 하기 위해서 내가 온 것이지 내 뜻을 실현하려고 내 뜻을 펼치려고 온 것이 아니다. And this is the will of him who sent me, that I shall lose none of all that he has given me, but raise them up at the last day. And this is the will of him. 이것이 this is the will of him. 그의 뜻인데 who sent me. 나를 보내신 자의 뜻이다. 그것은 that I shall lose none of all that he has given me. I shall lose. 내가 I shall lose none of all. 그 모든 자를 한 사람도 잃어버리지 않는 것이 그분의 뜻, 그 아버지의 뜻이다. That he has given me. 그가 나에게 주신 모든 자를 I shall lose none of all 하는 것이 그분의 뜻이고 but raise them up at the last day. 그리고 그들을 raise them up 일으키는 것인데 raise them up at the last day. 마지막 날 at the last day에 raise them up 하는 것이 바로 그분의 뜻인 것이다. For my Father's will is that everyone who looks to the Son and believes in him shall have eternal life, and I will raise him up at the last day. For my Father's will is that everyone who looks to the Son and believes in him shall have eternal life. 왜냐하면 my Father's will, 내 아버지의 뜻은 is that 어떤 것이나 대디하에 everyone who looks to the Son, 아들을 찾는 모든 사람이 그리고 believers in him, 그를 믿는 모든 사람이 shall have eternal life, eternal life, 영원한 생명을 갖게 되는 것이다.
그리고 I will raise him up at the last day. 그리고 내가 그를 at the last day, 마지막 날에 그를 raise him up, 그를 다시 살리는 것이다. 부활의 영광에 참여하게 하는 것이다. I will raise him up at the last day. At this the Jews began to grumble about him because he said, I am the bread that came down from heaven. At this, 이걸 보고 the Jews began to grumble about him. 주들이 grumble about him. 그 예수에 대해서 불평을 하기 시작했는데 because he said, I am the bread that came down from heaven. 왜냐하면은 자기는 빵이라 그러면서 구약의 그 만나 얘기를 하면서 I am the bread that came down from heaven. 하늘로부터 자기가 내려왔다고 하니까 grumble about him 하기 시작했습니다. They said, Is this not Jesus, the son of Joseph, whose father and mother we know? How can he now say, I came down from heaven? They say, Is this not Jesus, the son of Joseph? 이 사람이 예수라는 사람이 아니냐? 요셉의 아들이고, whose father and mother we know. 그의 아버지와 어머니를 우리가 알고 있는데, 이 사람이 son of Joseph, 요셉의 아들이 아니냐? How can he now say? 어떻게 그가 말하기를 I came down from heaven? 어떻게 말하기를 하늘에서 내려왔다 그러냐? 우리가 그 출생이 어떻게 마리아와 요셉에게서 난 걸 우리가 알고 있는데 I came down from heaven이라고 말도 안 되는 소리를 하니까 grumble about him 하기 시작했는데 Stop grumbling among yourselves, Jesus answered. 예수께서 그걸 알고 Stop grumbling among yourselves. Stop grumbling among yourselves. 너희 가운데 그 불평을 Stop grumbling. No one can come to me unless the Father who sent me draws him, and I will raise him up at the last day. No one can come to me. 아무도 나에게 올 수 있다. No one can come to me. 뭘 하지 않는 이상. Unless the Father who sent me draws him. 나를 보내신 아버지께서 draws him. 그를 draw 하지 않는 이상. 오게 하지 않는 이상은 당기지 않는 이상은 No one can come to me. No one can come to me. 아무도 나에게 올 수 없다. I will raise him up at the last day. 그리고 내가 그를 I will raise up at the last day. I will raise up at the last day. 내가 마지막 날에 그를 들어올릴 것이다. 마지막 날에 그를 부활에 참여케 할 것이다. It is written in the prophets. They will all be taught by God. Everyone who listens to the Father and learns from him comes to me. It is written in the prophets. 그 선지자들 글에 it is written 기록되기를 They will all be taught by God. 그들 모두가 be taught 가르침을 받을 것이다. by God 하나님에 의해서 여호와에 의해서 they will all be taught. Everyone who listens to the Father 아버지의 말을 듣는 모든 사람이 learns from him comes to me. 그리고 그로부터 배우는 모든 사람이 everyone comes to me. 나에게 올 것이다. 나에게 온다. No one has seen the Father except the one who is from God. Only he has seen the Father. No one has seen the Father. 아무도 아버지를 본 사람이 없다. No one has seen the Father except 누구를 제외하고 except the one who is from God. 하나님으로부터 온 사람을 제외하고는 no one has seen the Father. Only he has seen the Father. 단지 그만 하나님으로부터 온 그만 only he has seen the Father. 아버지를 본 것이다. I tell you the truth. He who believes has everlasting life. I tell you the truth. He who believes has everlasting life. 믿는 그가 he who believes has everlasting life. 영원한 생명을 가졌다. He who believes 믿는 그가 has everlasting life. 영원한 생명을 가진 것이다. I am the bread of life. 내가 곧 생명의 떡이다. I am the bread of life. I am the bread of life. Your forefathers ate the manna in the desert, yet they died. Your forefathers ate the manna in the desert, yet they died. 너희의 forefathers, 조상들이 ate the manna in the desert. 광야에서 만나를 먹었는데, yet they died. 그러나 비록 만나를 먹었음에도 even if they ate the manna in the desert, yet they died. 그러나 그들은 죽었다. But here is the bread that comes down from heaven, which a man may eat and not die.
But here is the bread that comes down from heaven. 그러나 여기에 그 떡이 있는데 comes down from heaven. 하늘로부터 온 떡이 있다. Which a man may eat and not die. 그것은 a man, 사람들이 may eat, 먹고 not die, 죽지 않은 그러한 떡이 있는 것이다. 그 떡은 이제 예수님 자신을 지금 계속 말하고 있는 것인데 I am the living bread that came down from heaven. If anyone eats of this bread, he will live forever. This bread is my flesh, which I will give for the life of the world. I am the living bread that came down from heaven. 나는 살아있는 떡이다. The living bread that came down from heaven. 하늘로부터 내려온. If anyone eats of this bread. 만약에 누구든지 if anyone eats of this bread, he will live forever. 그는 영원히 살게 될 것이고 This bread is my flesh. 이 bread라는 이 떡은 바로 나의 살을 말한다. Which I will give for the life of the world. 그리고 그 살을 내가 I will give 주는 것인 줄 것이다. For the life of the world. 이 세상의 생명을 위해서 내가 그것을 I will give. Then the Jews began to argue sharply among themselves. How can this man give us his flesh to eat? Then the Jews began to argue sharply among themselves. 그때 유대인들이 began to argue sharply. 아주 날카롭게 논쟁을 argu를 하기 시작했는데 among themselves. 그들 가운데서 How can this man give us his flesh to eat? 어떻게 그가 How can this man give us 우리에게 준다고 그러냐? His flesh를 to eat 먹으라고 그의 살을 이렇게 먹으라고 내준다고 그런 말을 지금 하고 있나? 이상한 이단도 보통 이단이 아닌 살을 먹어가지고 동물 고기 먹듯이 자기 고기를 그렇게 먹으라고 내준단 말이냐? How can this man give us his flesh to eat? Jesus said to them, I tell you the truth. Unless you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you have no life in you. Jesus said to them, I tell you the truth. 진실로 너희에게 이르는데 unless 뭘 하지 않느나 you eat the flesh of the Son of Man 인자의 살을 먹지 않는 이상 and drink his blood 그의 피를 마시지 않는 이상 you have no life in you 너희 안에 생명이 없다. 그래서 이 구절을 읽고 이제 이 사람들은 인육을 먹고 그 인육의 피를 마신다는 옛날에 그런 오해까지 이렇게 불러일으킨 바가 있는데 이렇게 문자 그대로 해석하면 Unless you eat the flesh of the Son of Man 인자의 살을 먹지 않고 drink his blood 그 피를 마시지 않으면 you have no life in you 너희 안에 생명이 없다. Whoever eats my flesh and drinks my blood has eternal life, and I will raise him up at the last day. Whoever eats my flesh and drinks my blood has eternal life. Whoever eats my flesh 내 살을 먹고 drinks my blood 내 피를 마시는 자는 누구든지 has eternal life, 영생을 갖게 되고 I will raise him up at the last day. I will raise him up at the last day. 마지막 날에 내가 그를 raise him up 할 것이다. For my flesh is real food and my blood is real drink. 왜냐하면은 for my flesh is a real food. 내 살은 진실한 음식이고 my blood is a real drink. 내 피는 진실된 음료이기 때문이다. My blood is a real drink. Whoever eats my flesh and drinks my blood remains in me and I in him. Whoever eats my flesh and drinks my blood remains in him. 누구든지 내 살을 먹고 drinks my blood 내 피를 마시는 자는 remains in me. 내 안에 remains 거하는 것이고 and I in him. 내가 그 안에 거하는 것이다. 그는 내 안에 거하고 내가 그 안에 거하는 것이다. 그것이 이제 믿음을 통해서 이러한 그 일들이 이제 발생하는 것인데 Just as the living Father sent me and I live because of the Father, so the one who feeds on me will live because of me. Just as the living Father sent me. Just as 뭐처럼 the living Father이 sent me 나를 보낸 것처럼 and I live because of the Father. 내가 아버지 때문에 내가 사는 것처럼 그와 같이 so the one who feeds on me 나를 feeds on me 나를 음식으로 하는 그 사람은 will live because of me 나를 인해서 살게 될 것이다. 나를 먹는 자는 나로 인해서 살게 될 것이다. 나를 먹는다고 하면 나를 믿는다. 나를 믿고 그것을 이제 행하는 자. This is the bread that came down from heaven.
Your forefathers ate manna and died, but he who feeds on this bread will live forever. This is the bread that came down from heaven. 이것이 그 떡이다. Came down from heaven. 하늘로부터. Your forefathers ate manna and died. 너희 조상들이 만나를 먹었지만 죽었는데, but he who feeds on this bread will live forever. 그러나 이 빵을 feeds on this bread. 이것을 feeds. 그것을 이제 먹는 자는 will live forever. 영원히 살게 될 것이다. He said this while teaching in the synagogue in Capernaum. He said this while teaching in the synagogue in Capernaum. 예수께서 이 말을 한 것이 while teaching, 가르치는 동안에 하셨는데 in the synagogue in Capernaum. 가버나움에 있는 시내고거, 그 유대인 회당에서, 시내고거에서 이것을 가르치실 때 이 말씀을 하셨습니다. On hearing it, many of his disciples said, "This is a hard teaching. Who can accept it?" On hearing it, 이걸 듣고 on hearing it, many of his disciples said, 많은 그의 제자들이 This is a hard teaching. 이것은 굉장히 어려운 가르침이다. 내 살을 먹고 내 피를 마시고 내가 너희 안에 너희가 내 안에 이렇게 같이 있는 거라고 그러는데 Who can accept it? 누가 이거를 받아들일 수 있겠냐? 하늘에 내려온 만나가 I am the real bread라고 그러는데 그것을 내가 산 떡이라고 그러는데 하늘로부터 내려온. Aware that his disciples were grumbling about this, Jesus said to them, "Does this offend you?" Aware that his disciples were grumbling about this. Aware that. 그것을 알고는, aware that his disciples were grumbling about this. 이 가르침의 생명의 떡에 관한 그 가르침에 대해서 하늘로부터 온 만나에 대한 그 가르침에 대해서 grumbling about this. grumbling 했는데 불평을 하니까 Jesus said to them, Does this offend you? Does this offend you? 이것이 너희를 offend, 너희를 offend 하느냐, 공격하냐, 너희를 어렵게 만드냐, offend you. Does this offend you? 이것이 너희를 offend 하냐? Does this offend you? What if you see the Son of Man ascend to where he was before? What if you see the Son of Man ascend to where he was before? What if? 만약에 한다면은 what if you see the Son of Man ascend to, 너희가 인자가 ascend 올라간다, descend 내려간다, ascend 하는 것을 ascend to where he was before, 그가 전에 있던 대로 올라가는 것을 이렇게 너희가 만약에 본다 그러면 어떻게 되겠냐? What if? 그렇게 된다면 어떻게 할래? What if you see the Son of Man ascend to where he was before? Where he was before. 그가 이전에 있던 대로 ascend 한다면 The Spirit gives life, the flesh counts for nothing. The words I have spoken to you are spirit and they are life. The Spirit gives us life. 영은 생명을 주고 the flesh counts for nothing. 육체는 counts for nothing. 아무것도 아니다. For nothing. The flesh counts for nothing. The words I have spoken to you are spirit and they are life. The words, 그 말씀, 내가 너에게 한 말씀은 I have spoken to you are spirit, 영이고 and they are life. 그 말씀이 생명이다. 영이고 생명인 말씀을 한 거지. 내가 어떤 플래시나 육적인 그런 것을 얘기한 것이 아니다. I have spoken to you as spirit and life. Yet there are some of you who do not believe. For Jesus had known from the beginning which of them did not believe and who would betray him. Yet there are some of you who do not believe. 그러나 there are some of you, 너희들 중에 일부가, some of you가 who do not believe, 믿지 않는다. Yet there are some of you who do not believe. 믿지 않는 자들이 있다. 왜냐하면 for Jesus had known from the beginning which of them did not believe and who would betray him. 예수께서는 Jesus had known from the beginning, 태초로부터 알고 계셨는데 Jesus had known from the beginning which of them, 그들 중에 누가 그런지를 which of them did not believe, 믿지 않는지를 알고 있었습니다. Who would betray him?
그리고 누가 who would betray him, 그를 배반할지도 알고 있었습니다. He went on to say, "This is why I told you that no one can come to me unless the Father has enabled him." He went on to say, 그리고는 went on, 계속 고원, 이제 계속 얘기를 했는데 하기를 This is why I told you that, 이것이 내가 말하는 이유인데 No one can come to me, No one can come to me, 아무도 나에게 올 수 없다. 뭘 하지 않는 이상 unless the Father has enabled him, unless the Father has enabled him, 아버지께서 그를 enabled 하지 않는 이상은 No one can come to me, No one can come to me unless the Father has enabled him. From this time, many of his disciples turned back and no longer followed him. From this time, 이때로부터 many of his disciples turned back and no longer followed him. 그래서 많은 그의 제자들이 many of his disciples가 turn back, 돌이켜서는 and no longer followed him. 더 이상 예수를 따르지 않았습니다. No longer followed him. 이제 예수님의 12제자에도 제자들이 많이 있었다는 말인데 그 많은 사람들이 그 생명의 떡이라는 말과 또 이렇게 믿음으로써 얘기하는데 누가 믿지 않는 것이 나한테 다 알고 있다. 그리고 누가 나를 비트레이 할지도 알고 있다. 그렇게 얘기하니까 turned back and no longer followed him. 더 이상 그를 따르지 않는 사람이 이제 많은 제자들이 turn back 했습니다. turning back 했습니다. You do not want to leave too, do you? Jesus asked the 12. 그러니까 또 예수께서 12제자를 향해서도 You do not want to leave too, do you? 너희도 또한 떠나는 것을 바라지 않느냐? 그렇지 않냐? You do not want to leave too, do you? Jesus asked the 12. Simon Peter answered him, Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life. 그러니까 시몬 베드로가 answer him 하기를 Lord, to whom? 당신에게 shall we go? 우리가 to whom shall we go? 우리가 이제 갈 것입니까? 우리가 누구에게 갈 것입니까? To whom shall we go? You have the words of eternal life. You have the words of eternal life. 당신이 영원한 생명의 말씀을 가졌는데 Lord, to whom shall we go? 누구에게 우리가 가겠습니까? To whom shall we go? 누구에게 우리가 가야만 합니까? 당신 말고 누가 있습니까? We believe and know that you are the Holy One of God. We believe and know that you are the Holy One of God. 우리가 믿고 아는 것은 You are the Holy One of God. 당신은 하나님의 거룩한 자인 것을 우리가 알고 있습니다. We believe and know that. 우리가 믿고 알고 있습니다. Then Jesus replied, Have I not chosen you, the 12? Yet one of you is a devil. Then Jesus replied, Have I not chosen you, the 12? 내가 너희를 초전한 것이 아니냐, the 12, 12명을. Yet one of you is a devil. 그러나 너희 중에 한 사람은 is devil, 사탄이다. Yet one of you is a devil. He meant Judas, the son of Simon Iscariot, who, though one of the 12, was later to betray him. He meant Judas, the son of Simon Iscariot, who, though one of the 12, was later to betray him. 예수가 he meant Judas, the son of Simon Iscariot. 그 시몬 이스케리오트, 반역자 시몬의 아들인 유다를 그 의미한 건데, he meant Judas. 그는 though one of the 12 was later to betray him. 12제자 중에 한 사람이었지만 나중에 was later to betray him. 그 예수를 이제 비트레하는 배반자 중에 한 사람이 주다스, 그 이스케리엇, 바로 이제 그 사람을, 그 유다를 이렇게 의미를 해서 얘기를 하게 되었습니다.